Hello, Assalamu alaikum, and welcome to my channel. And thanks for playing my video. Today we learn 5 appropriate preposition. And my first appropriate preposition is by from. By from appropriate preposition to kena. By from kena. And my sentence is I bought this shirt from this shop. I bought this shirt from this shop. অর্থাৎ আমি জামাটি এই দোকান থেকে কিনেছি। আমি এই জামাটি এই দোকান থেকে কিনেছি। I bought this shirt from this shop. আমি এই জামাটি এই দোকান থেকে কিনেছি। My second appropriate preposition is capable of সক্ষম, capable of সক্ষম। And my sentence is he is capable of doing this. He is capable of doing this. অর্থাৎ সে এটা করতে সক্ষম। He is capable of doing this. অর্থাৎ সে এটা করতে সক্ষম। My third appropriate preposition is care for গ্রাহ্য করা, care for গ্রাহ্য করা, care for গ্রাহ্য করা। And my sentence is he doesn't care for anybody. He doesn't care for anybody. He doesn't care for anybody. সে কাউকে গ্রাহ্য করে না। He doesn't care for anybody. সে কাউকে গ্রাহ্য করে না। My fourth appropriate preposition is care of যত্ন, care of যত্ন, care of যত্ন। And my sentence is he cares of his health. He cares of his health. সে তার স্বাস্থ্যের যত্ন নেয়। He cares of his health. সে তার স্বাস্থ্যের যত্ন নেয়। My last and fifth appropriate preposition is careful of যত্নবান, careful of যত্নবান, careful of যত্নবান। And my sentence is he is careful of his health. He is careful of his health. সে তার স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নবান। He is careful of his health. সে তার স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নবান। আজকের পাঁচটি appropriate preposition একসাথে আরেকবার। Buy from কেনা, I bought this shirt from this shop। অর্থাৎ আমি এই দোকান থেকে শার্ট কিনলাম। I bought this shirt from this shop। অর্থাৎ আমি এই দোকান থেকে শার্ট কিনলাম। Capable of সক্ষম, he is capable of doing। সে এটা করতে সক্ষম। Care for গ্রাহ্য করা, he doesn't care for anybody। সে কাউকে গ্রাহ্য করে না। Care of যত্ন, he cares of his health। সে তার স্বাস্থ্যের যত্ন নেয়। Careful of যত্নবান, he is careful of his health। সে তার স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নবান। That's all about 5 appropriate preposition for the time being. Thanks for watching my full video. Thank you.